Γεια σας παιδιά, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σήμερα θα παίξω το πρώτο επεισόδιο στο νέο Assassin's Creed που έχει κυκλοφορήσει. Είναι το Assassin's Creed Mirage και πρωταγωνιστής σε αυτό είναι ο χαρακτήρας Basim ibn Ishaq, γνωστός και ως Basim σε συντομία. Το παιχνίδι εκτιλήσεται το 861 με 862 μετά Χριστόν στη Μέση Ανατολή, κυρίως στη Βαγδάτη, που ήταν η μεγάλη και φημισμένη πρωτεύουσα του Χαλιφάτου των Αβασιδών. Ο Basim ξεκινάει από απλός κλέφτης και εξελίσσεται σε Master Assassin με σκοπό να πολεμήσει το Order of the Ancients και να απελευθερώσει τη Βαγδάτη και τους κατοίκους της από τη διαφθορά, τη βία και την τυραννία που μαστίζει την περιοχή εκείνη την εποχή. Παράλληλα προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους εφιάλτες του και να βρει ψυχική ηρεμία, αλλά αντί γι' αυτό έρχεται αντιμέτωπος με συγκλονιστικές ανακαλύψεις που θα τον αλλάξουν για πάντα. Θα είναι ένα μαγευτικό ταξίδι στον χρόνο που εξητάρει τη φαντασία και το παιχνίδι μια καταπληκτική εμπειρία που θα μείνει στη μνήμη κάθε γνώστη της σειράς Assassin's Creed. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να φτιάξουμε παιχνίδι. Θα το παίξω στη δυσκολία Assassin, το μέτριο που έχει εδώ πέρα, τη μεσαία κατηγορία, όχι Master Assassin. Αν και είμαι πολύ έμπειρος παίχτης Assassin's Creed, είναι η πρώτη φορά που παίζω αυτό το παιχνίδι, το Assassin's Creed Mirage. Οπότε ας μην το ρισκάρουμε, ας το παίξουμε σε δυσκολία Assassin και ελπίζω να είναι το καλύτερο απ' όλα. You asked me once about this memory. I lied. I told you it was lost. I worried the wrong lesson would be learned. But this man lived many lives, and he has much to teach us. Of course, when he came to us, he was little more than a common thief, scrambling to survive on the streets of Baghdad, dreaming of a better future. Not just for himself, but for all those he saw suffering on the margins. For while he lived in a golden age, at the heart and the height of the Abbasid Caliphate, scratch its gilded surface and you'd find a rot beneath. The order of the ancients fought to rise and spread their cruelty through the land. The hidden ones, as we were known then, resisted, striking at our enemy from the shadows, an eternal struggle. Centuries ago, he was at its heart, Basim ibn Ishaq. He honored the creed, he challenged it, so must we. We have it in all of us to mistake the shadows we walk for the light we serve. The time may come when we will be tested as he was. I fear that time is coming soon. Αυτός είναι ο ήρωας, αυτός είναι ο πρωταγωνιστής, ο Basim. Εδώ βρίσκεται μέσα σε έναν εφιάλτη. Easy, Basim. Breathe. Εδώ μόλις ξύπνησε. Was it the Jinni again? And what did our friend want this time? To strip the flesh from my bones? Dine on my innards? Never has much to say, yet it leaves its mark. I can still feel it crawling on my skin. Hardly original. You should tell it as much. Forget the Jinni for the moment. The day is new. There is work to be done. Derwish has left another contract. Who for? Them again? We would make more money selling water to a camel. Come, Nihal.
Where is your sense of duty? Duty does not fill our bellies. No, but it does enrich the soul. I will be outside. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το σπίτι του Basim. Εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται ο Basim ζει. Σε αυτό εδώ το φτωχικό σπίτι. Kick up some sand, Basim. Πάμε να βγούμε έξω. The sun casts a long shadow. Let us not keep Derwish waiting. I cannot bear another Βλέπετε εδώ lecture. τη γειτονιά. Where are you going now? These contracts. It is quite a few Darwish has pushed your way now. He knows I will come through. You have his trust. That much is clear. Do you suppose you have theirs? These shadowy types? I should hope so by now. Then they should show it. You take all the risk and they offer little in return. They are liberators, Nihal, not merchants. I know the stories. Still, the price of liberty should be enough to feed us. Λοιπόν, ακολουθούμε αυτόν εδώ το χαρακτήρα. Είναι εδώ την κοπέλα. Έχουμε κάποιες ακροβατικές ικανότητες όπως βλέπουμε. Πάμε εδώ. Πού πάμε μετά? Εκεί πάνω. Και από εδώ. Εκεί. Ωραία. Και φτάσαμε στον προορισμό μας. About this contract, I do not want you to mistake my words for pestering. I am only looking out for you, Ya Sadiqi. It is no inconvenience to stand up to our oppressors as the hidden ones do. Do you think yourself some hero of tomorrow? The next Gilgamesh? No. I am merely the son of a public servant who dedicated his life to the betterment of his people. Only to be slighted and forgotten. But I am honored you think I could reach such heights. I may just aim for them. That is not at all what I said. It is what I heard. Such crowds. Something important must be happening. The Khalifa has been summoned to the Winter Palace. It is surely his wealthy retinue that drives this crowd. Perhaps they're in the mood to offer donations. Λοιπόν, πάμε εδώ. I see your meaning. A little sleight of hand to sharpen our wits. If this contract will not feed us, the Khilafa might as well. That merchant has left his purse on the table. An easy one to begin with. Το παιχνίδι θέλει να κλέψουμε το πορτοφόλι αυτού του εμπόρου που το έχει αφήσει στο τραπέζι εκεί μπροστά μας. Πάμε να το κάνουμε. Better leave before they notice. Ready yourself. I will pick them out. A keen eye and an agile hand. A formidable duo. There. The boisterous one. He must have something of value. Πάμε να κλέψουμε το χρυσαφικό αυτού του χαρακτήρα τώρα. Εδώ μπροστά. Ωραία, το πήραμε. Sneaky, sneaky. And over there, by that stall, she's got some coin. Και τώρα θα κλέψουμε τα λεφτά αυτής εδώ της κυρίας. Πάμε. Όχι τόσο κοντά. لقد تسلق الممولون الجبال واجتازوا السيول
Και πίσω λίγο πριν μας δει. Πολύ ωραία. Πήραμε τα λεφτά της. You truly are the master thief of Anbar. Is that jealousy I hear? Hardly a great looter of purses. Insufferable. Come, we are late to Derwishes. Λοιπόν, πάμε τώρα στο target μας, πάμε στο στόχο μας, τον Dervish. Είναι ένας άλλος κλέφτης, έμπορος, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, ο οποίος βρίσκεται σε μια περιοχή της Βαγδάτης, εδώ. Για να δούμε εδώ στο χάρτη που βρίσκεται. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ με το βέλος και πρέπει να πάμε εδώ πέρα. Βρίσκεται αυτός ο χαρακτήρας, ο Dervish. Πάμε εκεί. Από εδώ είναι. It's Basim! They're all looking spry. I wonder what tales we will hear today. Tall ones, most certainly. Εδώ βρίσκονται πολλά παιδιά μαζεμένα. Peace, friend. Πάμε μέσα. Vai. Here is the lazy boy. I've been waiting on you. Someone has to plan our meals. Hold. Food. I would not flaunt that around the markets. Trust me. Go to Saida's. She uses lots of butter. That she does. You look weary. Are you well? It is nothing a little adventure will not fix. What do they need? A shipping ledger at the harbor. It is worth nothing by itself, but the information it contains is valuable to them. This is child's play. Do they not have anything more difficult? I can do more. Never mind your ego. The Khalifa's guards are here in number, and you would do well to remember that. You worry for me more now than when we lived in Baghdad. My worry is the same. I've only grown too old and too tired to hide it. Bring the ledger back here and do it swiftly. We have not talked about my fee. And we won't. Not until the deed is done. You know how they are. Shocking. He is just a messenger. And you are still an errand boy. You can do this one on your own. Το παιχνίδι θέλει να κλέψουμε κάτι για τους εργοδότες μας. Πάμε να διαβάσουμε εδώ πέρα τι είναι. Οκ. Λοιπόν, πάμε έξω. Ας μιλήσουμε με αυτό το παιδάκι. Mutia, where has your smile run off to? What has happened? I do not want to talk about it. Ah, but I refuse to leave until you do. We need someone to offset the grouchy winds that billow from Derwish's quarters. Is he responsible for the clouds that hang above you? He shouted at me, called me a harebrained miscreant, all because I roused a few guards who were pestering me. Harsh. I would have done the same as you. Do you think he will tell me to leave? Ah, Mutia, you do not know him as well as I, so I will only say this. Derwish may appear rough, but he has a soft underbelly. He's only trying to protect you. Still, some retribution is in order. What can we do? What can we do? Ah, tomorrow, when all is quiet, we will sit on a nearby rooftop and stone his walls while he tries to sleep. A brilliant idea. See you later, Basim. Οκ. Το κοριτσάκι αυτό είχε κάτι να μας πει. Πάμε εδώ να μιλήσουμε. Ας μιλήσουμε στον Dervish εδώ. Did they say anything else about the ledger? Or why they want it? I tell you what they tell me, Basim. As always, it's just enough. Why are you asking? Huh? I would like to know just what it is I am contributing to. You have done much in the way of facilitating their endeavors.
And so I will speak a word on your behalf. My one caution, and I have been doing this long enough to share it, anyone who works from the shadows does so only because they must. In the face of looming danger, for example, by working alongside them, we have invited the danger to our door. And we must be very careful not to let it in. This is no contract. It is a favor. I do not work for scraps. Οκ, αυτός ο χαρακτήρας ο Ντερβίς μας προειδοποίησε ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί αν δεν προσέξουμε. Πού έχουμε να πάμε τώρα? Έχουμε να πιάσουμε το Ledger, το κομμάτι που θέλει να κλέψουμε ο φίλος εδώ. I took the contract, so I will see it through. I am not upset, Basim. I simply cannot understand why you overlook your own interests to serve theirs. You owe nothing to anyone but yourself. Remember that. Αυτή εδώ μας λέει απλώς να προσέχουμε τον εαυτό μας και όχι τους άλλους που αγαπάμε. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Πάμε στην αποστολή. Πάμε να την κάνουμε. Υπάρχουν φρουροί στο μέρος, πρέπει να προσέχουμε. 16 crates, one chest, half a dozen satchels. Only 3 crates remain last time I checked the ledger. Give their handlers until tomorrow evening. If they don't show by then, we must assume they've forgotten about their wares. Open them up. Keep whatever catches our eyes. Dump the rest. Wait here. Ένας φρουρός μας είδε, έρχεται προς το μέρος μας. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς? F για να τον βγάλουμε από τη μέση. Ας μείνουμε μέσα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε τώρα εκεί θα πάνω. Και πάμε γρήγορα. Πίσω από την πλάτη του φρουρού. Για να δούμε εδώ κάτω τι βρίσκεται. Μπορούμε να πάμε? Δεν νομίζω. Εδώ ίσως κάποιο παράθυρο που μπορούμε να μπούμε. Ούτε και εδώ. Για να δω εδώ. Ναι, είναι αυτή η πόρτα. Πολύ ωραία. A minor delay. Λοιπόν, αυτή η πόρτα είναι κλειδωμένη, αλλά κάπου υπάρχει ένα κλειδί εδώ πέρα. Το κλειδί βρίσκεται αυτό το κτίριο δίπλα από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει ένας φρουρός εδώ. Να προσέχουμε λίγο. Και άλλος φρουρός εδώ. Για πάμε εδώ. Και σφυρίζουμε για να δούμε το φρουρό τώρα εδώ πέρα. Ωραία, τον βγάλαμε από τη μέση. Πάμε τώρα γρήγορα εδώ μέσα. Να κλέψουμε το κλειδί. Το οποίο βρίσκεται κάπου εδώ. Έχει κάτι άλλο εδώ να λαιλατίσουμε? Έχει και δεύτερο όροφο εδώ το πράγμα. Πολύ ωραία. Για να πάρουμε εδώ πέρα ό,τι υπάρχει. Είχε ένα φρουρό εδώ μέσα. Δεν τον είχα δει. Τέλος πάντων. Πάμε να φύγουμε γρήγορα. Μπούμε εδώ μέσα να κρυφτούμε. Ελπίζω να μην μας δει. Θα περιμένουμε μέχρι να φύγει ο φρουρός από εκεί. Ωραία. Ξαναγίναμε ανώνυμοι. Πάμε πάλι μέσα.
Πολύ ωραία. Πάμε εδώ να κλέψουμε αυτά εδώ πέρα τα πράγματα που είναι εδώ πέρα. Κάπου εδώ μέσα είναι το κλειδί. Δεν μπορώ να το βρω αυτή τη στιγμή, αλλά μήπως είναι εδώ. Κάπου. Για να δοκιμάσουμε να ανοίξουμε αυτό το παράθυρο. Για να δούμε πού βρίσκεται το κλειδί. Δεν βλέπω κάτι. Για πάμε στο χάρτη. Εδώ είναι ο Basim. Βρισκόμαστε σε αυτήν εδώ την περιοχή που λέει Tanbar, η οποία είναι ένα προάστιο της Βαγδάτης. Για να δούμε τώρα πού βρίσκεται το κλειδί. Είναι κάπου εδώ σε αυτή την προβλήτα, αλλά δεν μπορώ να βρω πού ακριβώς. Θα μας πάρει λίγη ώρα. Για να δούμε. Εδώ ίσως κάπου. Εκεί έχει ένα σεντούκι. Εδώ από κάτω είναι. Για να δοκιμάσουμε να πάμε. Ελπίζω να μην έχει κάποιο φρουρό εδώ πέρα. Για να δούμε πάλι. Με Eagle Vision. Έχει κάπου ένα σεντούκι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εκεί κάτι βρίσκεται. Μέσα σε αυτό το κτίριο εδώ πέρα. Το αρχικό κτίριο. Κάτι μου ξεφεύγει αυτή τη στιγμή, αλλά για να το δω λίγο πιο προσεκτικά. Εδώ είναι η πόρτα που θέλουμε να ανοίξουμε. Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Μπήκαμε μέσα, πήραμε και το κλειδί. That may be what I'm looking for. I wonder what secrets this ledger holds. Maybe I can get the old grouser dervish to squeeze a hint out of our contact. Έχει κάτι άλλο εδώ, ναι, έχει και ένα σεντούκι εδώ πέρα. Πάμε να το κλέψουμε. Πολύ ωραία, πήραμε αρκετά χρήματα. Πάμε να φύγουμε τώρα και να γυρίσουμε τον dervish στον έμπορα που μας ζήτησε αυτά που κλέψαμε. Still in one piece, I see. It was all too easy. Λοιπόν, πάμε μέσα. Για να δούμε, έχουμε κάτι άλλο εδώ έξω να κάνουμε. Όχι από ό,τι βλέπω. Πάμε μέσα στον dervish. We could use some eyes around the city. I'll see what I can do. She looks important. You should haggle for a better fee. Ah, Basim, what timing? Did you get it? Without a fuss. Give it here. You are one of them. There. It looks as though it was delivered this morning. You're certain it is the chest you seek? I am certain. Pay the boy. You need something stolen? I am your man. Dervish can attest. He has given me all your contracts. Then you have done your part. I can do more. 2 of my best men died in this pursuit. I doubt a street thief would fare much better. Then let me join you. You have 2 openings. Αυτός ο χαρακτήρας είναι η Ροσάν. Μία από τις Hidden Ones.
Μία από τις Assassins. Μια πολύ καλή κιόλας. Listen here, Basim. Μια Master Assassin. Keep working for me. You keep your head down and your mouth shut. Και ήταν το άτομο το οποίο ήθελε αυτό που κλέψαμε εμείς πριν με τον Basim. Και μόλις πληρωθήκαμε καλά γι' αυτό. Desperate? Nihal, I am good at what I do. That woman would be lucky to have me. But she does not want you. You are a street thief with dirty feet. So why bother? Why keep pushing yourself down this path? Because being a street thief is not the peak of my ambition. I have more to offer this world than my nimble fingers. They just cannot see it yet. Almost, Jasib. What is this? Aha! This is my latest creation. It helps me fend off angry merchants when they, catch me digging around their wares. I will consider myself spared. You smell foul. What is that? We have been fishing at the harbor since morning. Terrible luck, though. The harbor? Did you happen to see or hear any fuss over a chest? Ah, yes, a black one. Very beautiful. Some burly guards took it with them to the palace. Shukran laka, ya Jasib. If you were to succeed and they welcome you into their ranks, what then? Will you forget about us? Of course not. Nihal, their interests are our interests. You, me, and every other street dweller who has been cast aside. Living off scraps and dirty water. I can be an instrument that sees us out of that life. That sees that Jasib can use his talents to be a real craftsman. That sees that good men are not cast aside as my father was. And no children left wondering what tomorrow will bring. I hear what you are saying, Basim. But you paint a portrait of a world that cannot exist. That is where we disagree. Φτάσαμε στον προορισμό μας. Αυτό είναι το χειμερινό παλάτι από το οποίο πρέπει να κλέψουμε. There it is, the Winter Palace. Come, this way. Right behind you. Here. Let us wait for nightfall. Does where you stand not awaken fond memories? Not so long ago, we were counting our spoils up here, under the cover of night. Just like this. The stakes were lower then. And so too was the prize. Well, before you claim your prize, you will first have to reach it. As far as I can see, that will take some creativity. We could always try the front gate. You will have to let me know how that goes for you. Where are you going? I've had a clever thought. If your mind is absent of one, you should perhaps follow mine. Wait! Ήρθε η ώρα να μπούμε μέσα στο παλάτι, από το οποίο θα κλέψουμε ένα σεντούκι, το αντικείμενο που είναι μέσα σε ένα σεντούκι. Λοιπόν, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. It is dark enough. Come. Λοιπόν, θα παίξω μέχρι αυτό το σημείο. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιό μας στο Assassin's Creed Mirage. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.